Sri Chaitanya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, continuing reading from Sri Chaitanya-charitamrita. We're reading from Madhya-lila, chapter 1. Text number 102. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 102. Tabite karila prabhu dakshina gamana kurmakshetra kaile vasudeva vimochana. After bestowing mercy upon Sarvabhauma Bhattacharya, the Lord started for southern India, where he came to Kurmakshetra. He delivered a person named as Vasudeva. Текст 102. Пролив милость на Сарвабхауму Бхаттачарью, Господь отправился в Южную Индию. Придя в Курмакшетру, он даровал освобождение некому Васудеве. Lord Chaitanya has just taken sannyas, and now he went to Puri, and now he's left Puri, he's traveling in South India. Господь Чайтанья только что принял саньясу, и вот он посетил Пури, после этого он отправился в Южную Индию. This Vasudeva had leprosy, and Mahaprabhu embraced him and cured him because he was a great devotee. Васудева болел проказой, и Господь Чайтанья Махапрабху обнял его и исцелил, поскольку тот был великим преданным. Text 103. Jiyarana simhi kailana simhastavana pati pati grami grami namar pravartana. After visiting Kurmakshetra, the Lord visited the South Indian temple of Jiyarana Simha and offered his prayers to Lord Nrsingadev. On his way, he introduced the chanting of the Hare Krishna Mahamantra in every village. Текст 103. После Курмакшетры Чайтанья Махапрабху посетил южноиндийский храм Джаяда Нрисимхи и вознес там молитвы Господу Нрисимхадеве. This is a summary, but they will be explained later in Chaitanya-charitamrita in more details. По дороге Господь Чайтанья в каждой деревне устраивал пение Махамантры Харе Кришна. Здесь все говорится в общем, позднее будет подробно более описано. Text 104. Garavadi Tiravani Vrindavana Brahma Ramanandaraya Saha Tahini Milan. Once the Lord mistook the forest on the bank of the river Godavari to be Vrindavan. In that place he happened to meet Ramanandaraya. Текст 104. Увидев лес на берегу Годавари, Господь подумал, что это Вриндаван. Там он повстречал Рамананду Рая. Ramananda Rai was the governor, I believe the governor of Karnataka. Рамананда Рай был правителем Карнатаки. And he was a very great devotee. They had some very esoteric, famous discussions. Он был великим преданным, и там произошла очень известная эзотерическая беседа. That we'll hear in detail later. Позднее это все в деталях будет описано. Trimala Triparistana Kaili Darshan Savarta
Kaila Krishna Nama Pracharan. He visited the place known as Tirumala and Tirupati, where he extensively preached the chanting of the Lord's holy name. Текст 105. Чайтанья Махапрабху побывал в Тирупати и Тирумале. Там он всем и каждому говорил о славе святого имени Господа. Prabhu said this holy place is situated in the district of Tanjore, South India. Комментарий Шрилы Прабхупады. Эти святые места находятся в округе Танджор в Южной Индии. In Andhra Pradesh. Андхра-Прадеш. Temple of Tirupati is situated in the valley of Venkatachala, and contains the deity of Lord Ramchandra. Храм Тирупати расположен в долине Венкатачалы, и в нем поклоняются божеству Господа Рамачандры. And on top of Venkatachala is the famous temple of Balaji. На вершине горы стоит знаменитый храм Баладжи. Tabita Basandigari Kaile Dalana, Ahobalana Simha Kaile Darshan. After visiting the temples of Tirumala and Tirupati, Sri Chaitanya Mahaprabhu had to subdue some atheists when he visited the temple. He then visited the temple of Ahovala Narasimha. Текст 106. Посетив храмы Тирумалы и Тирупати, Шри Чайтанья Махапрабху одержал верх над группой безбожников. После этого он отправился в храм Аховала Нрисимхи. Anyone been to Tirupati, Tirumala? Кто-нибудь был в Тирупати или Тирумала? Anywhere. So you go to visit these places. Вы должны посетить эти места. And Tirupati is the name of the town, and Tirumala is a hill. Тирупати – это название города, а Тирумала – это название горы. And as you approach the hill, it says that hill is not different from Ananda Shesh. И когда вы приближаетесь к горе, говорится, что эта гора, она не отличается от Ананда-Шеши. And as you approach the hill, it's like a mountain, but it's rounded like this. So it looks like the hoods of Ananda. Когда вы подходите, вы видите, что эта гора, она напоминает такие окружности и похожа на клобуки Ананда-Шеши. It's a very old temple. Это очень старый храм. And very well managed. И его также очень хорошо поддерживают. They have big guest house. They have a barber's shop as big as the Lotus building. Barbershop. A barber's haircutting shop. Там, где цирюльники, это здание больше, чем у нас длинное здание. They got numbers where the barbers sit, and there's several stories of this. То есть там под номерами комнаты, и это где сидят эти цирюльники, и это несколько этажей. A popular thing is that the women shave their heads there and offer it to Balaji. Очень известно, там женщины не обревают свои волосы и предлагают их Баладжи. It's a big thing, big sacrifice for a lady to shave up. Это большое жертвоприношение для женщины обрить свои волосы. And they make lots of wigs worldwide with that hair, long hair. И они делают очень много париков из этих волос, которые обревают там. And you know the story? You want to hear the story? Вы знаете эту историю? Yeah. You want to hear? You want to hear? Хотите услышать? It says when Bhrigu Muni he tested who was the greatest, Vishnu, Brahma, or Shiva. He actually kicked Vishnu in the chest. Когда Бхригу Муни проверял, кто же более возвышенный, Брахма, Шива или Вишну, и в этот момент он пнул Господа Вишну в грудь. He has that, sometimes that mark of Shivats, his white hair, or sometimes they have a footprint. Our deity has a footprint. Little Madhava has a footprint there. То есть иногда это отмечают волоском белым
волоском на груди Господа, а иногда отпечатком стопы. Вот у нашего маленького Мадхава у него отпечаток стопы на груди. Lakshmi Devi was very angry and she cursed Bhrigu. From now on, all the Brahmins will be very poor. They will never have any, keep any money. Лакшми Деви очень разгневалась, и она прокляла Бригу Муни и сказала, с этого момента браманы не будут богатыми, они все будут проживать в бедности. Of course, poverty is one of the Brahmanas' wealth. Конечно, бедность – это одно из богатств браманов. Voluntary poverty. No? Добровольная бедность. So anyway, the Lord came down, and he appeared as a cowherd, the Tirupati. Так иначе Господь спустился и появился как пастушок в Тирупати. And he fell in love with a girl and he married her. He fell in love and they got married. И он влюбился там, и они поженились. At this time, Lakshmi, she went away after Bhrigu kicked her husband, and she was doing some tapas, some meditation nearby. После того, как Бригу Муни пнул Вишну, Лакшми Деви отправилась совершать тапасию неподалеку. So then Narada Muni went to her. He said, "You know what's happening while you're performing your tapas?" И к ней отправился Нарада Муни и сказал, ты знаешь, что происходит в то время, когда ты совершаешь свою тапасию? He likes to stir trouble. He likes a little fun. Narada Muni. Нарада Муни, он любит все так разбавлять и устраивать. So then she what? And then she immediately went there. И когда она узнала об этом, она сразу же отправилась туда. So when the Lord saw her coming and he's with his new wife, she was really angry. So he just took a few steps back and he turned into stone. И когда Господь увидел ее, как она приближается в большом гневе, а он сидел рядом со своей новой женой, он отступил и превратился в камень. Very, very resourceful. Get out of a fix. Он очень всегда знает, как решить проблемы. So that's the deity of Balaji. So at the wedding, И вот он стал божеством Баладжи. she was a princess, the girl, the wife. А вот эта его другая жена, она была принцессой. They had a huge wedding and invited all the demigods. That means 33 million. И вот они устроили большую свадьбу и пригласили туда всех полубогов. Это значит 33 миллиона. So how are we going to feed all these people? И как они должны были прокормить всех этих людей? Lakshmi's left me, I don't know. Лакшми ушла от меня, у меня ничего нет. So he went to Kuvera. Kuvera is the treasurer of the demigods. И он отправился к Кувере, который отвечал за казну полубогов. And he asked for a loan. И он попросил у него в долг. And Kuvera said, "How will you pay me back?" И он спросил, а как же я буду тебя возвращать? Он спросил, как ты будешь меня возвращать? He said, I have my temple here, and anyone who gives me any donation, they'll get back 100 times. И он сказал, здесь у меня будет храм, и любой, кто будет давать пожертвования в этом храме, будет получать награду в сотни раз больше. That temple's very rich, you know. И сейчас этот храм очень богат. Because everyone knows that if you give something there, they get 100 times back. Потому что все знают, если они что-то пожертвуют в этом храме, они получат обратно в сотни раз больше. It's been there a long time, so there's lots of history, lots of stories. И этот храм уже очень давно, поэтому там произошло очень много историй. Business people, they make Balaji their business partner, and they give 50% of the profit of their business. Бизнесмены, они делают Баладжи одним из своих партнеров, и он получает 50%. And if you want to give a donation, you have to join the queue. Если вы хотите дать какое-то пожертвование, вам для этого необходимо встать в очередь. And they have these big hundis, they're like, big bags, and you have to throw your donation in some И places. вот эти места для пожертвований, это большие мешки, и вы должны туда закидывать. And there's one strange story when one couple bought their new baby, young child, and they lifted the baby up so the baby could put the money in the hundi. Однажды там произошла очень странная история. Пришла туда молодая пара, и у них был младенец на руках, и они подняли его, чтобы он опустил туда пожертвование. And the boy slipped out the hand and fell in the hundi bag. И этот маленький мальчик, он упал в этот мешок для пожертвований.
So they went to the management and said, no, anything that goes in there belongs to Balaji. И они отправились к руководству храма, они сказали, нет, все, что туда попало, теперь принадлежит Баладжи. They wouldn't give the boy back. И они не отдали этого младенца обратно. But the uncanny thing was when they left down the hill, the bus overturned and the parents actually died. The boy would have died if he was with them. Но что случилось после этого, когда они возвращались из храма, автобус, на котором они ехали, он перевернулся, и эта пара погибла. They used to, about 20 years ago, we used to have aluminium coins. 20 лет назад у них были такие алюминиевые монетки. 1 paisa, 2 paisa, 3 paisa, 5 paisa. 10. Номинация 1 пайса, 2 пайса, 3 пайса и 5 пайса. It's a real headache. 100 paisa, 1 rupee. То есть это была действительно большая головная боль, когда вы считали их 100 пайсов, это была 1 рупия. It's a problem counting the hundi. It was a problem counting the hundi. It took us so long. И это была большая проблема, подсчитывать деньги занимало столько много времени. Anyway, so when they became, the metal became more valuable than the value of the coin. И получилось так, что со временем металл он стал стоить дороже, чем цена этой монеты. So, and they used to get a lot of these coins. So they would melt them down and put them between the slabs of stone on the floor. И что они стали делать? Они стали расплавлять эти монеты и заливать промежутки между камнями. So it's a very rich temple. It's supposed to be the richest temple in India until they discovered the treasure of Padmanabha Swami in Kerala. То есть это был один из самых богатых храмов в Индии до того момента, когда они нашли сокровища Падманабхи в Керале. Anyway, it's very well managed. Prabhupada went there, he liked it, the management very much. То есть так или иначе этот храм очень хорошо поддерживают, и Прабхупаде нравилось, как этот храм поддерживает. You can walk up the hill, it's 7 kilometers, or you can drive up, it's 12 kilometers. Если вы пойдете пешком, то у вас займет эта дорога с продолжительностью 7 километров. Если вы поедете на машине, там другая дорога, она 12 километров. But the way you walk up, it's all steps, stone steps, and it's all covered with cement ceiling. То есть это там ступеньки по этой дороге, и там есть крыша, вы идете, крыша сделана из цемента. So it's a very nice walk, and they put nice flowers and bushes and some deer. Очень приятная дорога, там растут цветы, кусты. And pipe music also. И там также играет музыка. On the way. Om Namo Bhagavate Venkateshwaraha. Like this. Also, when you enter the temple, that's playing. И также, когда вы заходите в храм, вы тоже слышите эту музыку. And all the pilgrims say, Govinda, Govinda, Govinda. А все пилигримы, они воспевают Говинда, Говинда, Говинда. But you have to have a ticket to go in because there's so many people, and it's a very small temple. Но вам необходимо получить билет, поскольку там очень много людей, а храм небольшого размера. It's well organized now. So you get your ticket, you go between this time, you go between 8 o'clock and 12 o'clock. Or the next batch is between, you have your ticket with your timings. И там хорошо все очень устроено. Вы получаете билет, и там указано время, в какое вы должны прийти, например, с 8 до 12, а следующая группа уже идет после 12. Otherwise you can be in the queue for 3, 4, 5, 6 hours. В противном случае вы должны будете стоять в очереди 3, 4, 5 часов. They have places to sit, like little auditoriums. Там есть места, где вы можете сесть, места ожидания. And then they let one batch out. They open the door, and everyone goes out, and there's another one next door filling up. То есть они открывают комнату, эта группа заходит, и потом эту дверь закрывают, и заходит следующая группа. And they have TV showing all of Balaji's festivals and things like that. И там есть телевизор, по которому показывают все фестивали Баладжи, которые проводятся в этом храме. We have an ISKCON temple at the bottom of the hill in Tirupati. They have Radha Krishna and Ashtashaki. У нас также есть там исконовский храм, который находится у подножья этого холма, и там находится Рада Кришна и Аштасаки. There's also another famous temple there, temple of
Govinda, which is said to be Balaji's or Krishna's brother. Там также есть храм Баладжи, храм Говинда, He's a brother. который является братом Баладжи. And he's paying back the debt that to Kuvera. И он тот, который отдает долг Кувере. So he has his scale, a weighing scale, up down, У него есть там весы, to measure the money to pay back to Kuvera. для того, чтобы измерять деньги, которые необходимо отдать обратно Кувере. Because it was so expensive, they're still paying back. Поскольку свадьба была такая дорогая, что они до сих пор возвращают ему эти деньги. And this deity, he's sleeping, he's tired, because all day he's counting this money. И это божество, оно спит, оно очень устало, поскольку оно целый день подсчитывает. And so he's laying down, and he's got his head on the scales, and he's taking a nap. И вот он лежит, и у него голова на весах. And there's many stories. Там очень много разных историй. Okay, then after that, then he went to the Ahovala Nrsimha. После этого он отправился в храм Аховала Нрисимхи. There's 9 Nrsimha temples there. Там находится 9 храмов Нрисимхи, Different features of Nrsimha. которые проявляют все разные формы Господа Нрисимхи. That's the place where it is said that Nrsimhadev killed Hiranyakashipu. Это то место, где говорится, что Господь Нрисимха убил Хираньякашипу. If you go to the top, you climb to the top. It's not really a path. When you reach a good way up, then there's a temple right on the top, Ugra Nrsimha. То есть и вам нужно, если вы подниметесь до самого верха, там не очень хорошая дорога, вам нужно взбираться туда, и там наверху находится храм Угра Нрисимхи. There's no real path. You have to climb up the riverbed. То есть вам нужно идти вдоль реки. Stream. And there's a waterfall, and then under that, there in a small cave, there's Nrsimhadev. И там водопад, и вот внутри, за этим водопадом в пещере находится храм Нрисимхи. A strange thing we saw on the other side of the hill. There's a very sheer drop like a mountain. И с другой стороны там обрыв есть. It's like that, It's not. There's banana trees growing out. И там растут деревья бананов. And there's no other banana trees even on the plains for 20 kilometers. А нигде в другом месте не растут деревья бананов где-то в радиусе 20 километров. So our guide told us that this is the devas. They take these bananas and they offer to Nrsimhadev. И наш проводник сказал, что это то место, где полубоги собирают бананы и предлагают их Нрисимхе. And so just above that, there's this rock, which they say was the pillar that Hiranyakashipu burst from. И за вот этим местом находится большой камень, и они говорят, что это как раз кусок. I said that? Sorry. Where Nrsimhadev burst from, of course. И там находится большой камень, из которого вышел Господь Нрисимха. Okay. To kill Hiranyakashipu. Для того, чтобы убить, можете увидеть его лицо. Вторая дверь, вы можете увидеть его пупок, а третья дверь, там, где вы можете увидеть его стопы. Very beautiful, deity. Очень красивое божество. And there, over the generations, the different kings have can I have a little fan? The different kings have contributed to that temple, and there's like these different walls. Oh, there's a temple, then there's a wall, then there's another wall, then there's another wall, like that. Many walls. То есть за этот храм несколько поколений царей они достраивали. То есть примерно там вы можете увидеть, что там несколько стен, наверное, 7 стен. So it's for all the brahmanas live in the first section, and then the administration in the next section, like that. То есть за первой стеной живут браманы, за второй стеной администрация и так далее. Very old. And I think Ramanuja established the standard of worship there, and they put the standard, they carved it on the rock. Рамануджачарья установил стандарт поклонения в том месте, и они выгравировали его на камне.
They can read how to make sweet rice, how much sugar, how much milk. То есть вы можете прочитать, как нужно готовить сладкий рис, сколько риса, сколько сахара. Good standard, never changes. Очень хороший стандарт, его не меняют. But they're made with huge rocks, huge slabs of rock, huge. И он сделал из больших кусков камня. And in the morning, if you go for Mangalarti, И утром, если вы отправитесь на Мангаларати, they bring an elephant in there, они приводят туда слона, just a little bit from the ceiling, который почти до потолка. and they bring a cow, Потом они приводят корову, and they face the cow. Now they turn the back of the cow to the deity, и они ставят ее задом к божествам. and they have some music, some veena, some chanting to wake the Lord up. И они воспевают, играют на вине для того, чтобы разбудить Господа. Then the elephant, he goes, И потом слон начинает трубить. living conch, and then the doors open, and the first thing he sees is the back of the cow. Very auspicious. То есть открываются двери, и первое, что Господь видит, это зад коровы, считается очень благоприятным. Managed by the... Anyway. Takes one away. Jimala Bhattara Gari Kaila Prabhu Vasha Tahani Rahila Prabhu Vasha Charimasa. Sri Chaitanya Mahaprabhu lived at the house of Trimala Bhatta for 4 months of the rainy season. Текст 108. В течение 4 месяцев сезона дождей Шри Чайтанья Махапрабху жил в доме Трималы Бхатты. Text 109. Sri Vaishnava Trimala Bhatta Parama Pandita Goshanera Panditya Prema Haila Vishmita. Sri Tirumala Bhatta was a member of the Sri Vaishnava community and a learned scholar. Therefore, when he saw Chaitanya Mahaprabhu, who was both a great scholar and a great devotee of the Lord, he was very much astonished. Текст 109. Шри Тримала Бхатта принадлежал к общине Шри Вайшнавов и был очень сведущ в священных писаниях. Поэтому на него произвела сильное впечатление встреча с Шри Чайтанья Махапрабху, который славился не только своей ученостью, но и огромной любовью к Богу. The Sri Vaishnava community, they're coming from Ramanuja Acharya. Община Шри Вайшнавов, она исходит от Шри Рамануджа Ачарьи. They have many temples in south. They also they worship in the Sri Rangam temple. У них там много храмов, и они поклоняются Шри Ранге. Text 110. Tatu Mashatana Prabhu Sri Vaishnava Rasane Gauna-lila Nitya Gita Krishna Samkirtane. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu passed the Chaturmash months with the Sri Vaishnavas, singing, chanting the holy names and dancing. Текст 110. Господь Шри Чайтанья Махапрабху провел чатурмасью в обществе Шри Вайшнавов. Вместе с ними он танцевал, повторял и пел святое имя Господа. I thought it was maybe the same person. It says he stayed at the house of Gopal Bhatt. No, that was his father. It's maybe the same person. Venkata Bhatt. Yeah, Venkata Bhatt. Yeah. And Gopal Bhatt, that was his father. He got to know him, and Mahaprabhu gave him a lot of mercy as a little boy. He became one of the 6 Goswamis, Gopal Bhatta Goswami. Венкала Бхатта был отцом Гопала Бхатты, и Шри Чайтанья Махапрабху пролил на него очень много милости, и Гопал Бхатта стал один из 6 Госвами Вриндавана. Text 111. Chaturmashanti Puna Dakshina Grama Paramananda Purishta Tahani Milan. After the end of Chaturmasha, Lord Chaitanya Mahaprabhu continued traveling throughout South India. At that time he met Paramananda Puri. Текст 111. Когда Чатурмасия закончилась, Господь Чайтанья Махапрабху продолжил путешествие по Южной Индии.
Во время своих странствий он повстречал Парамананда-пури. This Chaturmasya, then generally the sannyasis, they do some vratas in this month. Обычно There are 4 months, Chatu month. во время Чатурмаси саньяси следует какой-нибудь врате. Все 4 месяца. Just like we're in the last month of Chaturmasya. Сейчас последний месяц Чатурмаси. So so generally, and often it's a rainy season, like it is here. So then they don't move around, they don't travel. Difficult. Обычно это сезон дождей, и в это время саньяси не путешествуют, поскольку это очень сложно. So Mahaprabhu stayed there in Sri Rangam for 4 months. Поэтому Махапрабху остался в Шри-Рангаме на 4 месяца. Text 112. Tabivada dhari haiti Krishna dasaru udhara Ramachapi vipamukhi Krishna nam prachara. After this, Krishna Das, the servant of Lord Chaitanya Mahaprabhu, was delivered from the clutches of a Bhattahari. Chaitanya Mahaprabhu then preached that Lord Krishna's name should also be chanted by Brahmanas who were accustomed to chanting Lord Rama's names. Текст 112. После этого Господь Чайтанья Махапрабху спас своего слугу Кришнадаса из рук Бхаттахары и убедил браманов, привыкших повторять имя Господа Рамы, что они также должны повторять имена Господа Кришны. Purport in the Malabar district, a section of the Brahmanas are known as Nambudari Brahmanas, and the Bhattaharis are their priests. Комментарий. В провинции Малабар живет община браманов, которых называют Намбудари, а жрецами у них служат Бхаттахары. Bhattataris know many tantric black arts, such as the art of killing a person, of bringing him under submission, and of destroying or devastating him. Они знают много магических приемов черной тантры, с помощью которых можно подчинить человека своей воле и даже физически уничтожить его. They are very expert in these black arts, and one such Bhattatari bewildered the personal servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu while the servant accompanied the Lord in his travels through South India. Бхаттахари в совершенстве владеют черной магией, и один из них околдовал слугу Шри Чайтанья Махапрабху, который сопровождал его в путешествии по Южной Индии. Somehow or other, Sri Chaitanya Mahaprabhu delivered this Krishnadas from the clutches of the Bhattatari. Но Шри Чайтанья Махапрабху вызволил своего слугу из плена Бхаттахари. Sri Chaitanya Mahaprabhu is well known as Patit Pavan, the savior of the fallen souls, and he proved this in his behavior towards his personal servant Krishnadas, who he saved. Тем самым Господь доказал, что его по праву называют Патита Павана, спасителем падших. This will be described later. The Bhattataris are tantrics. Позднее это будет описано. Бхаттахары — это тантрики. So they know the art of controlling people's minds. Они знают искусство, как контролировать умы людей. They're both men and women. И как мужчин, так и женщин. So they use their tantric to entice women, etc., and other people to join them. То есть они используют тантры для того, чтобы присоединять к себе людей. We saw some once in South India. Я встречал некоторых в Южной Индии. I asked the devotee with us, go and ask if they're Bhattataris. И меня попросили сходить, спроси, это Бхаттахары. They were kind of scary, you know. Они выглядят так немного страшно. But he was too afraid to go. Он был немного напуганный и не пошел спрашивать. No, you don't know these people. You talk to them and something will happen. Мы сказали, вы просто не знаете этих людей, вы просто заговорите с ними, и потом может что-то случиться. Anyway, they lured his servant, Krishnadas, and Mahaprabhu personally had to go and drag him away. Так или иначе, они околдовали его слугу Кришнадаса, и поэтому Махапрабху самолично пришлось прийти и забрать его. I was actually a devotee's wife a little while ago. We were doing some puja for Nrsimhadev because she disappeared. She just disappeared. И мы проводили пуджу для жены одного из преданного, которая исчезла. And that by the influence of these people, but somehow she got her memory back and she managed to run away. Так иначе, это произошло из-за влияния этих людей, но как-то к ней вернулась память, и она убежала оттуда. Because they're dressed as sadhus, you see.
like mendicants. Они одеваются как саду, как святые люди. Both the men and the women, so people trust them. И мужчины, и женщины, и поэтому люди доверяют им. Paramananda Puri was he was his spiritual master, Ishvara Puri. Парамананда Пури был духовным учителем. Disciple. So he was a disciple of Ishvara Puri. Парамананда Пури был учеником Ишвары Пури, Okay, he was a disciple of Madhavendra Puri. который был учеником Мадхавендра Пури, He was his godbrother, духовный брат, sannyasi. саньяси. One, two. Sri Rangapuri Sahathani Milana Ramadasa Vipre Kaila Dukkha Vimochana. Sri Chaitanya Mahaprabhu then met Sri Rangapuri and mitigated all the sufferings of a Brahmana named Ramadas. Текст 113. Затем Шри Чайтанья Махапрабху встретил Шри Рангапури и избавил от мук Брахмана по имени Шри Рамадас. Next 114. Tattvavari Sahakailya Tadvera Vichara Apanaki Hina Buddhi Haila Tansabara. Chaitanya Mahaprabhu also had a discussion with the Tattvavadi community, and the Tattvavadis felt themselves to be inferior Vaishnavas. Текст 114. Чайтанья Махапрабху вступил в дискуссию с Таттвавади, и они почувствовали себя вайшнавами более низкого уровня. Prabhu, the Tattvavadi sect belonged to Madhvacharya's Vaishnava community, but its behavior differs from the strict Madhvacharya Vaishnava principles. Комментарий. Формально Таттвавади принадлежат к числу вайшнавов, последователей Мадхвачарьи, однако их жизненные принципы отличаются от провозглашенных Мадхвачарьи, строгих принципов вайшнавизма. This will be discussed in detail later. We'll have this discussion. Позднее это будет обсуждаться. Next 115. Ananta Purushottama Shri Janadan Padmanabha Vasudeva Kaili Darshan. Sri Chaitanya Mahaprabhu then visited the Vishnu temples, Anantadev, Purushottam, Sri Janardan, Padmanabha and Vasudeva. Текст 115. Затем Шри Чайтанья Махапрабху посетил храмы, где Господу Вишну поклоняются в образе Анантадевы, Пурушоттамы, Шри Джанарданы, Падманабхи и Васудевы. Purport. A temple of Ananta Padmanabha Vishnu is situated in the Trivandrum district. This temple is very famous in those quarters. Комментарий. Храм Ананды Падманабхи Вишну находится в местности, которая называется Чирвандана-Пурам. Это очень известный в тех краях храм. This is the Padmanabha temple, which is very recently discovered to have huge wealth in their go-downs. Nobody knows how much. Совсем недавно в этом храме в подземелье нашли большое сокровище, никто даже не знает сколько. Government's trying to get it. The government is trying to take it. Правительство хочет забрать. Huge wealth. So now he's considered the most richest deity in the world. И там много сокровищ, и считается это божество самым богатым во всем мире. Text 116. Prabhu Kaila Shaptatala Vimochan Setabandhe Snana Rameshwar Darshan. After that, Lord Chaitanya Mahaprabhu delivered the celebrated Saptatala trees. He took his bath at Shatubhanda, Rameshwar, and visited the temple of Lord Shiva, known as Rameshwara. Текст 116. После этого Господь Чайтанья Махапрабху даровал освобождение знаменитым деревьям Саптатала, омылся у Сетубандхи Рамешвара и побывал в храме Господа Шивы. Prabhu, it is said that the Saptatala trees were very old, massive palm trees.
Комментарий. Деревья Саптатала были очень старыми массивными пальмами. There was once a fight between Vali and his brother Sugriva, and Lord Ramchandra took the side of Sugriva and killed Vali, keeping himself behind one of those celebrated trees. Некогда в битве между Вали и его братом Сугривом Господь Рамачандра встал на сторону Сугривы. Спрятавшись за одним из этих прославленных деревьев, Господь Рамачандра убил Вали. When Mahaprabhu toured South India, he embraced those trees, these big tall trees, and they went back to Godhead. Когда Господь Чайтанья был в Южной Индии, он обнял эти большие деревья Тала, и они вернулись назад к Богу. Yeah, so he embraced the trees which were delivered and directly promoted to Vaikuntha. Как здесь говорится, Господь Чайтанья обнял эти деревья, благодаря чему они обрели освобождение и сразу же вознеслись на Вайкунтху. They had Ram's darshan, been there a long time. В свое время они смогли получить даршан Господа Рамачандры. Text 117. At Rameshwara, Sri Chaitanya Mahaprabhu had a chance to read the Karma Purana, in which he discovered that the form of Sita kidnapped by Ravana was not that of the real Sita, but a mere shadow representation. Текст 117. Там Шри Чайтанья Махапрабху услышал отрывок из Курма-Пураны, в которой говорилось, что Равана похитил не настоящую Ситу, а лишь ее тень. Rameshwara is almost at the very tip of India. It's called Kanyakumari, Cape Comorin. That's a rock, but this right there is also Rameshwara. То есть это место находится на самом конце Индии, и вот также там находится место Кенакумари. And there Mahaprabhu read in the Karma Purana how the Sita that was kidnapped by Ravana wasn't actually the real Sita. И там Махапрабху прочитал в Курма-Пуране, что Сита, которую украл Равана, на самом деле была не настоящей Ситой. Saniya Prabhura Nandita Hailamana Ramadasa Vipara Kata Haila Smarana. Sri Chaitanya Mahaprabhu was very glad to read about the false Sita, and he remembered his meeting with Ramadas Vipra, who was very sorry that Mother Sita had been kidnapped by Ravan. Текст 118. Услышав эту историю, Шри Чайтанья Махапрабху очень обрадовался. Он вспомнил свою встречу с Рамадаса Випрой, которую печалило то, что Раване удалось похитить мать Ситу. This Ramdas, he was a Vipra, said he was very unhappy because he was such a great devotee of Ram, and he thought, how could Ravana touch Rama's Sita? How is it possible? He had this thing that he just couldn't get over. То есть Рамадас Випра, он был великим преданным Господа Рамачандры, и никак не мог понять, как же случилось так, что Равана смог коснуться матери Ситы, он не мог это принять. And he confessed that to Lord Chaitanya. This is only just one thing. I just can't live with this idea that Ravana would touch our Sita. И он открыл это Господу Чайтанье, он сказал, я не могу жить с этой идеей о том, что Раване удалось коснуться Ситы. Did we read this one? 119? Shri Purattanapatra Agraha Karinila Ramadas Dekkiyaya Dukkha Kandaila. Indeed, Lord Chaitanya Mahaprabhu eagerly tore this page from the Karma Purana, although the book was very old, and he later showed it to Ramdas Vipra, whose unhappiness was mitigated. Текст 119. Господь Чайтанья Махапрабху в восторге вырвал эту страницу из Курма-Пураны, хотя манускрипт был очень старым. Потом он показал ее Рамадасу Випре, тем самым утешив его. Now, if you want to read Karma Purana, you just go to your pocket and you pull out your thing and you put Karma Purana and you can get it.
Сейчас, если вы хотите прочитать Прану, вы достаете просто свой какой-то электронный девайс, нажимаете и можете прочитать. Pocket Vedas, I think. То есть веда, которая в кармане. But those days everything was handwritten. They weren't common. А в те времена все было написано от руки и было не так просто доступно. So Mahaprabhu found that quote where it says that when Sita was protected by Agnidev. И Махапрабху узнал о том, что Сита, она была защищена Агнидевом. And he created a Maya Sita. И он создал Майя-ситу. And it was that one that Ravan snatched. Это как раз та, которую украл Равана. And later, at the end, to test when after all the war had finished, and they wanted the Ram wanted to, because of some complaints, he wanted to test the chastity of Sita. И когда война закончилась, поскольку некоторые жаловались, то Рамачандра захотел проверить целомудрие Ситы. They had to walk through fire. Она должна была пройти через огонь. If she comes out the other side, that means she's chaste. Если она выйдет оттуда, выйдет из огня нетронутой, значит она целомудрена. At that time, then Agnidev, while she was in the fire, he took the illusory Sita and replaced the real Sita at the other side of the fire. И как раз в тот момент, то есть Агнидев, он поменял иллюзорную Ситу, и вышла из огня уже настоящая Сита. So that Ramdas, he was very happy to hear that. He was very happy because it had really been on his mind for years and years and years. И Рамадас был очень счастлив услышать это, поскольку это беспокоило его ум в течение многих-многих лет. Text 120. Brahma samhita karnamrita duhi pantipana duhi pushtakalana aila utama janina. Sri Chaitanya-Mahaprabhu also found two other books, namely the Brahma Samhita and Krishna Karnamrita. Knowing these books to be excellent, he took them to present to his devotees. Текст 120. Еще Шри Чайтанья Махапрабху нашел две другие книги – Брахма Самхиту и Кришна Карнамриту. Зная, что этим книгам нет равных, он взял их с собой для своих преданных. Purport: in the olden days there were no presses. All the important scriptures were handwritten and kept in large temples. So Chaitanya Mahaprabhu found the Brahma Samhita and Krishna Karnamrita in handwritten texts, and knowing them to be very authoritative, he took them with him to present to his devotees. Комментарий. В те времена не было печатных станков, и все важные священные книги переписывались от руки и хранились в крупных храмах. В одном из таких храмов Чайтанья Махапрабху обнаружил рукописные тексты Брахма Самхиты и Кришна Карнамриты. Зная, что это очень авторитетные произведения, он взял их с собой для своих преданных. Of course, he obtained the permission of the temple commander. Разумеется, сделано это было согласие настоятеля храма. Now both the Brahma Samhita and Krishna Karnamrita are available in print with commentaries by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Сейчас и Брахма Самхита, и Кришна Карнамрита доступны в напечатанном виде с комментариями Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. This he found in the Adikesh temple. Он нашел их в храме Адикеш. Which is another form of the Lord laying down with three doors. Это другая форма Господа, которая возлежит, и также в этом храме есть три двери. Very beautiful. Очень красивая. I was there some time ago, a little while ago. Я был там не очень давно, I think last year. наверное, в прошлом году. They open the doors and his head is startling. They're so beautiful. И они открывают дверь, и он настолько прекрасен, что он просто поражает вас сердце. I think in Adikesh they start at the head, and Sri Rangam they start at the feet, or the other way around. То есть в храме Адикешва они начинают даршан, показывая вначале голову Господа, а в Ширангаме они начинают даршан, показывая вначале стопы Господа. Because it was so dark, because they generally don't have electric, they still use oil lamps. Там довольно-таки темно, поскольку они до сих пор не используют электричество, а используют лампы. I couldn't see anything. I couldn't figure out what was what. И было настолько темно, что я даже не мог понять, что есть что. Then suddenly, oh yeah, this is the Lord's head. He's laying down, and then it became clear what it was, and then it was so beautiful. It struck me.
И приглядевшись, я смог увидеть, что это голова Господа. И потом еще через какое-то время я увидел, насколько он красив. And the priest will tell you, take you in one corner, this is where Chaitanya Mahaprabhu used to sit and chant. И священник храма сказал, вот в этом месте Господь Чайтанья сидел и воспевал. Text 121. After collecting these books, Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to Jagannath Puri. At that time, the bathing ceremony of Jagannath was taking place, and he saw it. Текст 121. Получив эти книги, Шри Чайтанья Махапрабху вернулся в Джаганнат-пури и увидел проходившую в то время церемонию омовения Джаганнатхи. Text 122. Anavasare Jagannatera na panadarshan Virahi Alanatha Karali Gamana. When Jagannath was absent from the temple, Mahaprabhu, who could not see him, felt separation and left Jagannath Puri to go to a place known as. Когда Джаганнатхи не было в храме, Чайтанья Махапрабху, лишенный возможности видеть его и переживая разлуку с ним, пошел из Джаганнат-пури в Алананатху. Anyone been to Alanat? Кто-нибудь посещал Аланат? Only 14 miles from Puri. Всего лишь 40 You миль. can take a bus. Можете доехать туда на автобусе. Purport, Alanat is also known as Brahmagiri. This place is about 14 miles from Jagannath Puri and is also on the beach. Комментарии. Селение Аланатха по-другому называют Брахмагири. Это место находится приблизительно в 20 километрах от Джаганнатха-пури, тоже на океанском побережье. There is a temple of Jagannath there. At the present moment, a police station and post office are situated there because so many people come to see the temple. В Аланатхе есть храм Вишну. Поскольку сейчас этот храм посещает очень много людей, там был построен полицейский участок и почтовое отделение. It wasn't only crowded when I was there. Not many people. Когда я посещал этот храм, там было не очень много людей. And that's a Vishnu temple. Это храм Господа Вишну. They may not let you in if you're white. Вас в этот храм не пустят, если у вас белая кожа. The word Anavasara is used when Sri Jagannath Ji cannot be seen in the temple. After the bathing ceremony, Snanyatra, Lord Jagannath apparently becomes sick. Анавасара – это период, когда Шри Джаганнатхаджи нельзя увидеть в храме. После церемонии омовения Снана-ятры Господь как будто заболевает. He is therefore removed to his private apartment where no one can see him. Тогда божество Джаганнатхи приносит во внутренние покои, где его никто не может увидеть. Actually, during this period, renovations are made on the body of the Jagannath deity. This is called Navayovana. И тело Джаганнатхи обновляют. Это называется Навайована. During the Rath Yatra ceremony, Lord Jagannath once again comes before the public. Thus, for 15 days after the bathing ceremony, Lord Jagannath is not visible to any visitors. Позже, во время Радхаятры, Господь Джаганнатха снова предстает взором публики. Таким образом, в течение 15 дней после церемонии омовения посетители храма не могут видеть Господа Джаганнатху. So Mahaprabhu, during that time, that's after the Snanyatra, then they said Jagannath catches cold. That's the idea. He gets a fever. То есть и после Снана-ятры Господь Джаганнатха заболевает, он простывает. So for a couple of weeks you don't see him. И в течение 2 недель вы не можете его видеть. So Mahaprabhu was very sorry because every day he would go to see Jagannath. И Махапрабху, он чувствовал боль, поскольку каждый день он ходил и видел Господа Джаганнатху. So feeling very sad, very much separation, then he stayed at Alanat. И пребывая в этом состоянии уныния и чувствуя разлуку с Господом Джаганнатху, он отправился He could take darshan of the Lord there, Lord Vishnu. Он отправился в Аланат для того, чтобы получить там даршан Господа Вишну. I think that place there's some melted stone. Who was there recently? There's some melted stone where Mahaprabhu would, like at the Garuda Stamba, there's footprints. I think he may have paid his obeisances. Can anyone remember? Which one was which? Was one at the Garuda Stamba and one at Alanat. То есть там также есть камень, где отпечатано тело Господа Чайтаньи, когда он приносил свои поклоны. Said the fire of separation was so strong in his body that the stone actually became
soft, melted, and the imprint is there. Разлука с Господом настолько сжигала его, что когда он принес свои поклоны, камень расплавился. So that's the time when Jagannath gets his any repairs done. Это как раз то время, когда Господа Джаганнатху ремонтируют. He gets renewed. Therefore, Prabhupada mentioned Navayovana. He becomes youthful. He gets new repairs, new painting. И его Господа обновляют, вот как здесь Прабхупада назвал Нава-йована, то есть его ремонтируют, по-новому красят. Text 1, 2, 3. Bhakta sanidina katta tahini rahila godere bhakta isi samachara paila. Sri Chaitanya Mahaprabhu remained for some days at Alanath. In the meantime, he received news that all the devotees from Bengal were coming to Jagannath Puri. Текст 123. Несколько дней Шри Чайтанья Махапрабху провел в Аланатхе. Потом он получил известие, что в Джаганнат-пури скоро придут преданные из Бенгалии. Text 1, 2, 4. Nityananda Sarvabhumna Agraha Karina Nilachale Aila Mahaprabhu Kilaina. When the devotees from Bengal arrived at Jagannath Puri, both Nityananda Prabhu and Sarvabhumna Bhattacharya greatly endeavored to take Sri Chaitanya Mahaprabhu back to Jagannath Puri. Текст 124. Когда преданные из Бенгалии пришли в Джаганнат-пури, Нитьянанда Прабху и Сарвабхаума Бхаттачарья приложили все старания для того, чтобы уговорить Шри Чайтанья Махапрабху вернуться в Пури. So they brought Mahaprabhu back because all the Navadip Vasis that were coming to visit him, so they brought him back from Nilchal to Puri. И вот они вернули Господа обратно в Пури, поскольку преданные из Бенгалии, они пришли, они хотели встретиться с Господом. 625. Virhari Vivala Prahabuna Chani Ratidene Enikala Aili Gaurira Bhaktagane. When Lord Chaitanya Mahaprabhu finally left Alanath to return to Jagannath Puri, he was overwhelmed both day and night due to separation from Jagannath. Текст 125. Вернувшись из Аланатхи в Джаганнат-пури, Господь Чайтанья Махапрабху ни днем, ни ночью не знал покоя, безмерно страдая от разлуки с Джаганнатхой. His lamentation knew no bounds. Его разлука не знала границ. Lamentation knew no bounds. During this time, all the devotees from different parts of Bengal and especially from Navadvip arrived in Jagannath Puri. В это время в Джаганнат-пури собрались преданные из разных частей Бенгалии, главным образом из Навадвипы. So he's very deeply affected that he couldn't see Lord Jagannath. Это очень сильно повлияло на него, поскольку он не мог видеть Господа Джаганнатху. His lamentation knew no bounds. Его разлука не знала границ. Okay, this is what Lord Chaitanya came to experience the love of his pure devotees. Это то, для чего Господь Чайтанья Махапрабху пришел, для того, чтобы почувствовать любовь своих преданных. And especially that love is really intensified when there's separation. И особенно эта любовь увеличивается, когда присутствует разлука. So he's in the mood of a devotee, he's worshipping Lord Jagannath, and then Jagannath disappears. И вот в настроении преданного он поклоняется Джаганнатхе, и Джаганнат исчезает. He can't see him for 14-15 days. Он не может видеть его в течение 14-15 So дней. he's heartbroken. Поэтому у него разбито сердце. He's really heartbroken. У него действительно разбито сердце. So that's how, anyway, he's affected because he's, he's actually loving Lord Jagannath. И это то, как на него это влияет, поскольку он действительно любит Господа Джаганнатху. Text 1 to 5. Okay, 1 to 6. Savi mili yuktikari kirtana arambhila kirtana veshe prabhura manastira haila. After due consideration, all the devotees began chanting the holy name congregationally. Lord Chaitanya's mind was thus pacified
by the ecstasy of the chanting. Текст 126. Обсудив ситуацию, преданные стали вместе петь святое имя. Их самозабвенное пение успокоило Господа Чайтанью. Prabhu, being absolute in all circumstances, Lord Jagannath's person, form, picture and kirtan are all identical. Комментарий. Поскольку Господь Джаганнатха абсолютен, его личность, образ, изображение, киртан и прочее не отличны от него самого. Therefore, when Chaitanya Mahaprabhu heard the chanting of the holy name of the Lord, he was pacified. Вот почему Чайтанья Махапрабху, услышав пение святого имени Господу, сразу успокоился. Previously, he had been feeling very morose due to separation from Jagannath. До этого Чайтанья Махапрабху был очень опечален разлукой с Джаганнатхой. The conclusion is that whenever a kirtan of pure devotees takes place, the Lord is immediately present. Из сказанного явствует, что Господь всегда присутствует там, где чистые и преданные поют киртан. By chanting the holy names of the Lord, we associate with the Lord personally. Произнося святые имена Господа, мы непосредственно общаемся с Ним. So because the Lord is absolute, when we chant Krishna's name, Krishna is there. Поскольку Господь, Он абсолютен, когда мы воспеваем Его имена, Он присутствует. But we don't perceive Him. Но мы не можем прочувствовать Его. We only hear the alphabet, Hare Krishna, Hare Krishna. Мы знаем только алфавит Хари Кришна. This is our misfortune. Это наша неудача. But when the pure devotees are chanting, Но когда чистый преданный воспевает, then the Lord is more easily felt. He's more manifest in the association of the pure devotees. но когда чистый преданный воспевает, Господь, Он больше проявляется благодаря общению чистого преданного. And also when the pure devotees hear the holy name, they can actually feel Krishna. They can actually perceive Krishna. И также, когда чистый преданный, он воспевает святое имя, он действительно может видеть Кришну, он может чувствовать его. Krishna is first revealed by Nam, Nam, Gun. Вначале Кришна проявляется через имя Нама, Гуна. So when the devotees saw Lord Chaitanya, they met him, they saw he was very morose and very different person. И когда преданные увидели Господа Чайтаньи, они увидели, что он очень опечален, совсем как другая личность. So then after considering his situation and understanding his situation, then they began kirtan. И понимая, в каком положении он находится, они начали киртан. And then Lord Chaitanya, by that pure chanting of the holy name, he could feel that the Lord was present here. И Господь Чайтанья, благодаря этому чистому воспеванию, мог чувствовать, что Господь присутствует. It's something to look forward to for us. Это то, к чему мы должны стремиться. So it says, by chanting the holy names of the Lord, we associate with the Lord personally. Благодаря воспеванию святого имени мы общаемся с Господом лично. Even though we don't perceive it, but still He's there, and that is purifying us. His association is purifying us. И несмотря на то, что мы не чувствуем этого, но это общение, оно очищает нас. And also, in the reading, it's the same as hearing. И также чтение, оно подобно слушанию. Srila Prabhupada said that when you read nectar devotion, study nectar devotion, you are directly associated with Srila Rupa Goswami. Шрила Прабхупада сказал, что когда вы изучаете нектар преданности, вы непосредственно общаетесь с Шрилой Рупа Госвами. So here we're here in Chaitanya-charitamrita, we're directly associated with Lord Chaitanya and his associates. И сейчас, слушая Читание-чаритамриту, мы общаемся с Господом Чайтаньем и его спутниками. And we are directly associated with Srila Prabhupada and his purports. И мы общаемся со Шрилой Прабхупадой через его комментарии. So according to our purity or degree of surrender, to that much we can actually perceive Krishna in his words, or in his name, or perceive the great devotees. И настолько, насколько мы чисты и насколько мы искренни, ровно настолько мы можем прочувствовать это общение с Кришной или его чистым преданным. We're missing so much. Мы на самом деле теряем так много. Text 127. Puriyabi prabhu ramanandare milila
Nilchalasi Bharitana Agyan Dila. Previously, when Chaitanya Mahaprabhu went touring South India, he had met Ramananda Rai on the banks of the Godavari. Текст 127. Прежде, во время своего путешествия по Южной Индии, Шри Чайтанья Махапрабху встретился на берегу Годавари Рамананда Рая. At that time, it had been decided that Ramananda Rai would resign from his post as the governor and return to Jagannath Puri to live with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Тогда было решено, что Рамананда Рай уйдет с поста губернатора и поселится со Шри Чайтанья Махапрабху в Джаганнат-пури. Text 128. Raja Agnalana Teno Shila Kati Dini Rati Dini Krishna Kata Ramananda Sani. On the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Ramananda Rai took leave of the king and returned to Jagannath Puri. Текст 128. Царь дал Шри Рамананда Раю отставку, и тот, исполняя желание Шри Чайтанья Махапрабху, пришел в Джаганнат-пури. After he arrived, Sri Chaitanya Mahaprabhu very much enjoyed talking with him both day and night about Lord Krishna and his pastimes. В обществе Рамананда Рая Шри Чайтанья Махапрабху и днем и ночью наслаждался беседами о Господе Кришне и его играх. Text 129. Kashi Mishra Kripa Padumna Mishra Did Milan Parananda Puri Govinda Kashishvara Gaman. After Ramananda Roy's arrival, Sri Chaitanya Mahaprabhu bestowed his mercy upon Kashi Mishra and met Pradumna Mishra and other devotees. Текст 129. После прибытия Рамананды Рая Шри Чайтанья Махапрабху также явил свою милость Каши Мишре и встретился с Прадьюмной Мишре и другими преданными. At that time, three personalities, Parananda Puri, Govinda and Kashishvara, came to see Lord Chaitanya at Jagannath Puri. В это время увидеться с Господом Чайтаньей в Джаганнат-пури пришли Парамананда-пури, Говинда и Кашишвара. Text 130. Damadara Shurupa Milana Paramahananda Shiki Mahiti Milan Raya Bhavananda. Eventually, there was a meeting with Swarup Damodar Goswami, and the Lord became greatly pleased. Then there was a meeting with Sikhi Mahiti and one with Bhavananda Roy, the father of Ramananda Roy. Текст 130. Позже Господь встретился со Сварупа Дамодарой Госвами и получил от этого огромное удовольствие. Затем он встретился с Шикри-Махити и Бхавананда Раем, отцом Рамананды Рая. Text 131. Gaurahaiti Sabra Vaishnavra Agaman Kulina Grama Vashi Sangi Patama Milan. All the devotees from Bengal gradually began arriving at Jagannath Puri. At this time, the residents of Kulinagram also came to see Sri Chaitanya Mahaprabhu for the first time. Текст 131. Постепенно в Джаганнат-пури стекались преданные со всей Бенгалии. Впервые на встречу с Шри Чайтанья Махапрабху пришли преданные с Кулинаграма. Text 132. Narahari Dashari Yatakandavasi Shivananda Shena Sangi Milina Sabayashi. Eventually, Narahari Das and other inhabitants of Kanda, along with Shivananda Sen, all arrived, and Sri Chaitanya Mahaprabhu met them. Текст 132. Затем пришел Нарахари Дас и другие жители Канды, а также Шивананда Сен, и Шри Чайтанья Махапрабху сам встретил их. Narahari is the one who wrote the Gaur Arti song. Narahari Adi Kari. Нарахари — это тот, который написал молитву Гаурарати. Text 123. Snanyatra Deki Prabhu Shanga Bhakti Gana Sabalana Kairi Prabhu Gondicha Marjana. After seeing the bathing ceremony of Lord Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu washed and cleaned Sri Gondicha temple with the assistance of many devotees. Текст 133. После того, как Шри Чайтанья Махапрабху увидел церемонию омовения Господа Джаганнатхи, он с помощью многочисленных преданных вымыл и вычистил храм Шри Гондичи. Text 134. Saba Sangi Ratiyatra Kairi Darshan Ratagri Nityakari Udana Gaman. After this, Lord Chaitanya Mahaprabhu and all the devotees saw the Ratiyatra, the car festival ceremony. Текст 134. Затем Господь Чайтанья Махапрабху вместе со своими преданными принял участие в Радха-ятре.
Chaitanya Mahaprabhu himself danced in front of the car, and after dancing, he entered a garden. Читание Махапрабху сам танцевал перед одной из колесниц, а после этого решил отдохнуть в ближайшем саду. Text 135. Prataparudurere kripa kaila sestastane Gaudiya bhakti agya dila vidayhe rektine. In that garden, Lord Chaitanya Mahaprabhu bestowed his mercy upon King Prataparudra. Afterwards, when all the Bengali devotees were about to return home, the Lord gave separate orders to almost every one of them. Текст 135. В том саду Господь Чайтанья Махапрабху явил особую милость царю Пратапарудре. Потом, когда бенгальские преданные собрались возвращаться домой, Господь почти каждому из них дал особые наставления. 126. Patyabhasi vratayatra darashane echare kahi bhakta ganara milane. Sri Chaitanya Mahaprabhu desired to meet all the devotees of Bengal every year. Therefore, he ordered them to come to see the Rath Yatra festival every year. Текст 136. Шри Чайтанья Махапрабху хотел из года в год встречаться со своими бенгальскими преданными, поэтому он попросил их каждый год приходить на праздник Радха-ятры. So that was the system. And every year they would all come to, as many as possible would come to Puri. In the June, that's when the rainy season starts here. About Rath Yatra time, Snan Yatra, Rath Yatra, that's when the rainy season starts. И такова была система, то есть каждый год в июне, как раз в то время, когда начинался сезон дождей, перед Радха-ятрой и Снан-ятрой они приходили в Пури. And they would say that some would say the whole 4 months. И некоторые из них оставались на все 4 месяца. And Mahaprabhu would meet them, and he would bid them farewell when they left. It was very touching scenes. И Махапрабху встречал их, и это была очень такая чувствительная сцена. And when the devotees came, then he changed just like he came from Alana. He was in a very deep mood of separation. И когда преданные приходили, так же, как это случилось, когда он вернулся из Аланатхи, то есть он полностью менялся. In association of devotees and kirtan, then he became his usual self again. До этого он находился в состоянии разлуки, но когда преданные приходили, благодаря их общению и киртану, он снова становился самим собой. So after I think for 6 years he traveled. He was based in Puri, but he was traveling for about 6 years. He went to South India, Vrindavan. То есть в основном он жил в Пури, но в течение первых 6 лет он путешествовал, то есть он был в Южной Индии. And then for the other 12 years he more or less stayed in Puri. А оставшиеся 12 лет он жил в Пури. So he would get he become very, very deep, very grave. И он очень углубился и стал очень серьезным. Feeling the ecstasy of Krishna in union and separation. Чувствуя вот этот экстаз разлуки и встречи с Кришной. And he would get gradually deeper and deeper into that. И он все глубже и глубже уходил в это настроение. But when the devotees came, then it was different. Then we'd come back and it would be kirtan and dancing and prasadam and like that. Но когда приходили преданные, он менялся. То есть они проводили киртан, вкушали прасадам. And then when they left, he would go back with the Ramananda, Surat Damodar, and they would be discussing, Krishna's pastimes, very confidential pastimes, very just minimum those very exalted devotees. И когда они уходили, он оставался с Варуб Дамодарой и Рамананда Раем и обсуждали эти сокровенные игры. But when all the devotees come, then he would be the Mahaprabhu they liked best. Но когда преданные приходили, он был совсем другим. То есть это были разница, как день и ночь. Text 137. Savabhumna Gahari Prabhura Bhiksha Paripati Sati Mata Kahi Yati Randi Hau Kisati. Sri Chaitanya Mahaprabhu was invited to dine at the house of Sarvabhauma Bhattacharya.
while he was eating sumptuously, the son-in-law of Sarvabhauma Bhattacharya, the husband of his daughter Sati, criticized him. Текст 137. Сарвабхаума Бхаттачарья пригласил Шри Чайтанья Махапрабху отобедать у него. И когда Чайтанья Махапрабху ел роскошный обед, зять Сарвабхаума Бхаттачарьи, муж его дочери Шатхи, стал осуждать Господа за это. Sarvabhauma Bhattacharya was like the head priest of the temple. Сарвабхаума Бхаттачарья был главным священником храма. At least he was like the greatest scholar there in Puri. Он был самым великим ученым. Then his son-in-law, he came and he criticized Mahaprabhu for eating so much. Because of this, Sati's mother cursed him by praying that Sati would become a widow. In other words, she cursed her son-in-law to die. То есть и вот пришел зять и стал осуждать Господа за то, что он ест так много. Тогда мать Шатхи предала своего зятя проклятию, взмолившись о том, чтобы Шатхи овдовела. Иначе говоря, она прокляла своего зятя, пожелав ему смерти. Indirect curse. She's cursing her son-in-law. May my daughter become a widower. То есть она прокляла, что пусть моя дочь станет вдовой. То есть таким образом она прокляла своего зятя. Anyway, Mahaprabhu eventually delivered him. He had a very critical mentality. И вот у него было очень критическое настроение, но так или иначе Господь Чайтанья Махапрабху, он освободил его. You're sannyasi and you're eating like this, a big feast. What's going on? Он говорит, что ты саньяси, и ты ешь так много, такой большой пир, что происходит? They read the story later. He got a big reaction for that. То есть позднее мы прочитаем, а он получит большую реакцию за это. Text 138. Vashantare advaitare bhaktere agamana prabhuri dekati savi karile gamana. At the end of the year, all the devotees from Bengal, headed by the Vaitacharya, again came to see the Lord. Indeed, there was a great rush of devotees to Jagannath Puri. Текст 138. В конце года все преданные из Бенгалии во главе с Адвайта-ачарьей снова пришли увидеться с Господом. Поистине, преданные неудержимо стремились в Джаганнат-пури навстречу с Господом. So that's twice they came to Rath Yatra, and then they came at the end of the year. То есть 2 раза получалось, что один раз на Радха-ятру и 2 раз в конце года. Text 129. Nande sabarhin nityadena vasistana nityananda shenakari sabara Pallana. When all the devotees from Bengal arrived, Sri Chaitanya Mahaprabhu allotted them residential quarters, and Sivananda Sen was put in charge of their maintenance. Текст 139. Когда прибыл Нанда Сена, поручил обеспечить их всем необходимым. Mahaprabhu would personally, with his associates there, would personally arrange all the accommodation for all the devotees from Bengal. То есть Господь Шри Чайтанья Махапрабху сам лично при помощи своих спутников размещал преданных, которые приходили из Бенгалии. And Sivananda Sen, he was put in charge of their maintenance. А Шивананда Сена, он обеспечивал их. He was a rich man. Sen is generally a title for a rich man. То есть он был очень богатым человеком. Сеном называют это титул богатого человека. You go to Calcutta, you see all those goldsmiths, right? Sen, it's Sen, that's Sen. То есть если вы поедете в Калькутту, то все эти ювелирные магазины, там они все принадлежат Сенам. So Mahaprabhu said, you take care of everyone, make sure that, arrange for their food and any expenses. И Махапрабху поручил ему, что ты будешь заботиться о них и обеспечивать всем необходимым. Text 140. Shivanandare Sangi Yaile Kukura Bhagayavan Prabhure Charana Deki Kaile Antaradhan. A dog accompanied Shivananda Sen and the devotees, and the dog was so fortunate that after seeing the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu, it was liberated and went back home, back to Godhead. Текст 140. По дороге за Шиванандой Сеном и другими преданными увязался пес. Этому псу так повезло, что, увидев лотосные стопы Господа Чайтанья Махапрабху, он обрел освобождение и вернулся домой к Богу. So while they were walking, then a dog joined them. Когда они шли, то пес присоединился к ним. Like we have one in Mayapur, black dog. When there's a Sankirtan, you go out, he always comes.
Здесь в Майяпуре тоже есть один такой черный пес. Когда начинается санкиртан, он всегда выходит и присоединяется. and follow. Sometimes he goes a long way also. Иногда он даже очень далеко идет. When all the other dogs, because he's entering into their territory, then he runs in the middle of all the devotees and walks with them. И когда он выходит на чужую территорию, то другие собаки начинают на него нападать. Тогда он прячется среди преданных. You know that dog? Кто-нибудь знает эту собаку? What's her name? Как ее зовут? Huh? Sankirtan. Его так и называют Санкиртан. Old dog. When there's kirtan, she just follows. Очень старый пес. Как только слышит киртан, сразу присоединяется. So this dog that then Shivananda, he would feed him. He used to feed him. И вот этого пса Шивананда кормил. And he would pay the boatman when they cross the ferry. He has to give extra money because the dog, and take the dog across. И он также платил лодочникам, когда необходимо было переправляться по воде, поскольку они также перевозили с собой собаку. And then one day the dog disappeared. И вот однажды эта собака исчезла. And he sent everyone ahead, and he stayed to look for the dog. И он отправил всех на поиски, а сам остался, чтобы также искать его. And eventually he couldn't find him, so eventually when he went back, but when they came to Puri, they saw Mahaprabhu was feeding the dog with malai, inside the coconut, the dab, the malai. То есть, и когда они дошли, то есть собаку они не нашли, но когда они пришли в Пури, они увидели, что Шри Чайтанья Махапрабху сам лично кормит этого пса малоем. He's feeding it, and chant Hare Krishna, the dog was chanting Hare Krishna. И он кормил его и говорил: «Воспевай Хари Кришна», и собака отвечала: «Хари Кришна». And the dog went back to Godhead, is this? И собака вернулась назад к Богу. It's number one. Pati Savabhomna Saha Shobhara Milan Savabhomna Bhattacharya Kashite Gaman. Everyone met Savabhomna Bhattacharya on his way to Varanasi. Текст 141. Преданные также повстречали Сарвабхаума Бхаттачарьи, который направлялся в Варанаси. Text 140. Prabhu Emilia Sarva Vaishnava Ashi Siya Jala Krita Kaila Prabhu Shabhara Laila. After arriving at Jagannath Puri, all the Vaishnavas met with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Later Sri Chaitanya Mahaprabhu sported in the water, taking all the devotees with him. Текст 142. В Джаганнат-пури все вайшнавы встретились с Шри Чайтанья Махапрабху. Потом, взяв их с собой, Шри Чайтанья Махапрабху стал плескаться и плавать с ними в озере. Text 143. Sabalana Kaila Gundicha Griha Samarjana Ratiyacha Darshani Prabhu Nartana. First the Lord washed the temple of Gondicha very thoroughly. Then everyone saw the Rathiyacha festival and the Lord's dancing before the cart. Текст 143. Сначала Господь очень тщательно вымыл храм Гундичи, а затем все преданные приняли участие в Радха-ятре и увидели танец Господа перед колесницей. So it seems this time they stayed, because at the end of the year all the devotees came and they stayed till Rathiyatra. It's like they stayed for a long time. То есть вот в конце года они пришли и остались до Радха-ятры. Text 144. Upavane Kaila Prabhu Vividha Vilasha Prabhu Abhisheka Kaila Vripra Krishna Dasa. In the garden along the road from Jagannath Temple to Gondicha, Lord Chaitanya Mahaprabhu performed various pastimes. A Brahmana named Krishnadas performed the bathing ceremony of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Текст 144. В саду, расположенном у дороги, ведущей от храма Джаганатхи в храм Гундичи, Господь Чайтанья Махапрабху явил разнообразные игры, а Брахман Кришнадас провел там обряд омовения Господа. That may have been while he was in the in the big pond, maybe that time. То есть, наверное, это в то время, когда вот это большое озеро Индрадюмна Саровара. Okay. Text 145. Kundi chati nacha anti kaili jala keli
Hera Panchamiti Dekhe Lakshmi Devi Rakeli. After dancing in the Gundicha temple, the Lord sported in the water with his devotees. And on Hera Panchami Day, they all saw the activities of the goddess of fortune, Lakshmi Devi. Текст 145. Закончив танцевать в храме Гундичи, Господь опять устроил игры в воде со своими преданными. А в праздник Хера-панчами все они наблюдали, как вела себя богиня процветания Лакшми Деви. There's a big tank there, pond next to the Gundicha temple. I think it's Indradrumana Sarovar. То есть там рядом с храмом Гундичи находится большое озеро, которое называют Индрадюмна Саровара. I think that's where the Krishnadas bathed Lord Chaitanya with the water. Это то место, где Кришнадас омыл Господа Чайтанья. Then they saw the Hera Panchami, that's 5 days. After 5 days, the Lord, then Lakshmi comes to take the Lord back because he's only supposed to go for a little while. Already been gone 5 days, she comes down to the Gundicha. То есть и вот на 5-й день Хера-панчами, когда приходит Лакшми Деви, поскольку он сказал ей, что находится всего лишь на несколько дней, а прошло уже 5, то есть она приходит туда, чтобы забрать его обратно. So they enact that. The pandas dress up as Lakshmi and her party, and they go to the Gundicha with weapons, sticks. И они разыгрывают это, панды одеваются, и они приходят с палками, с оружием к этому храму. And demand that the Lord comes back. И они требуют, чтобы Господь вернулся. Then there's a big fight with the pandas. И там происходит сражение. Lots of bad language used. И там очень используют много ругательных слов. That'll be described. And Mahaprabhu was laughing. He was looking and he was laughing. И Махапрабху, он очень смеялся, когда смотрел эту игру. That will be described. Позднее это будет описано. What time is it? How much more we have? Well, text 146. Krishna Janma Yatarati Prabhu Gopa Veshahaila Dari Bhara Vahitavi Lagura Piraila. On Janmashtami, Lord Krishna's birthday, Sri Chaitanya Mahaprabhu dressed himself as a cowherd boy. At that time, he carried a balance with pots of yogurt and wheeled a rod around. Текст 146. В Джанмаштами, день рождения Господа Кришны, Шри Чайтанья Махапрабху нарядился пастушком. Он носил коромысло с горшками простокваши и крутил пастуший посох. I mean, he had a stick with 2 pots of yogurt, one each side. У него была палка коромысла с горшками на простокваши на обоих сторонах. And he had a stick, which he would, they're good at this. The Goshas are good with the stick because they always carry a stick with them, so they're very expert at this loti killa. То есть гоши, они очень хорошо знают, как играть с палкой, поскольку они постоянно ходят с этим посохом, они очень ловко им орудуют. Text 147. Gaurira Bhakta Gana Tabi Karila Vidaya Sangara Bhakta Lana Kari Kirtan Sadaya. After this, Sri Chaitanya Mahaprabhu bade farewell to all the devotees from Gauradesh, Bengal, and continued chanting with his intimate devotees who constantly remained with him. Текст 147. Пришло время, и Шри Чайтанья Махапрабху попрощался со всеми преданными из Гаудадеши, Бенгалии. Затем он продолжил петь святое имя в кругу своих самых близких преданных, которые были неразлучны с ним. Chitаем-чаритамрita ki jai. Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Madhva Bhaktavinda ki jai. O Premanandi Hari Hari. So it's like a summary. All this will be explained in detail later, most of these things. So he's just going through the Madhya-lila topics. Здесь просто в общем рассказывается, позднее в деталях все это будет описано. Okay. There's 24 pieces. First one, get a whole piece.
last one get half piece. Very intelligent. What is it? Pistachio, hazelnuts, and dried apricot. Okay, thank you. Что там, Света? Хань. Откуда? Бога.